students, today we will discuss on new chapter number 2, inverse trigonometric function. Any function will be given by f of x. Trigonometric function involves some trigonometric ratios like sin theta, cos theta, tan theta and reciprocals of these. We know any function f of x can be written as y. F of x should be written as sin x. Okay. And the behavior of the sin theta is given by a waveform. It is a periodic function. It has values changing from -1 to 1. It has a minimum value of -1, increases to 1, then again it changes to -1. So it has periodic characteristics. That is, its value repeats after every 2 pi. So we have to find inverse trigonometry. In this chapter we are going to learn about inverse trigonometry. We have to see the value of inverse trigonometric function. A function has inverse f inverse of x when it is 1 1, that is 1 to 1 and on to. 1 1 means for every value of x there should be only one value of y. These trigonometric functions are repeating functions. See, at two places we may have same value, that is somewhere near the 0 to pi by 2 and pi by 2 to pi. Say if we take this point, we have two values, or say if we take these 2 points, we have two places having the same value. So that it does not satisfy 1 2 and onto function. But inverse trigonometric and trigonometric functions are very important in calculus and other applications. We have to find inverse trigonometric. For this, we can make some changes. That is, we are restricting our function to a particular period in which there is no repetition of values. So we are selecting the range of pi in which there is no repetition. So look here, suppose if we select 0 to pi, at this range we have two repeated values. So this is not suitable. Instead, we can choose the value starting from minus pi by 2 to pi by 2. In this range, we can find no two positions are having the same value. Its value starts from -1, it goes through the negative ranges till 0, and then its value starts from 0 and goes up to 1. So this region, that is minus pi by 2 to pi by 2, is selected for the as a function of sin x to find the inverse trigonometry. Why? Because for a function to be inverse, it should not be it should be 1 1 and on to, and this condition satisfies only in a particular region. So we are confining our area of sin x to this region alone. This selected region, we say it as principal branch of the sine wave, and the values in this branch we say it as principal value. So for sin x, for a sine function, we have the values of y ranging from -1 to 1 and values of x ranging from minus pi by 2 to pi by 2, including these 2 points, minus pi by 2 and pi by 2. Here for cos theta, we can see the repetition does not occur in the region of 0 to pi, and values of maximum and minimum values of cos theta is -1 to 1. So this is the principal branch of the cos theta, and this is the principal value of cos theta. Now next
For tan theta, when you look at the waveform, it ranges to the values from 0 to infinity. And similarly at the negative side, it ranges from 0 to minus infinity. It takes all the values of real numbers. So we can say it as R. And the range at which this occur is minus pi by 2 to pi by 2. After this, what happens? It repeats. So we have to select the portion at which it does not repeat, is it not? So here the principal branch occurs in the region of minus pi by 2 to pi by 2, and the value, it takes all the values of the real numbers from 1 to up to infinity. It takes all the values. And look here, it does not touch the point of pi by 2, it goes to infinity. So here the point minus pi by 2 and pi by 2 are not included. So it is less than, the principal value branch is less than minus pi by 2 to pi by 2. We have one of the problem given in exercise 2.1, that is to select the range. If sin inverse of x equal to y, what will be the range of y? So the option given, B option, that is minus pi by 2 to pi by 2. We have to notice that is D option is given the range between minus pi by 2 to pi by 2, and we have to be very careful in this. That is for the sine function, we can see that the point minus pi by 2 and pi by 2 are included to it. So the option B, which is having this equal to, has to be selected. Okay. So that is question number 13 in the exercise 2.1. Whereas in case of tan theta, we can say that the point minus pi by 2 and pi by 2 are not included. The value of y ranges between pi by 2, minus pi by 2 to and pi by 2. Inverse trigonometric function, chapter number 2. And trigonometric function na என்னன்னு தெரியும். Sin theta, cos theta, tan theta நமக்கு ratios இருக்கிறது தான் trigonometric function. And theta பதிலா நம்ம இப்போ ஃபங்க்ஷனா அதை அஸ்யூம் பண்ணா f of x ன்னு எழுதுறதால என்ன எழுதுவோம், sin x அப்படி எழுதுவோம். இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of x வந்துட்டு y அப்படிங்கற ஈக்குவேட் பண்ணி எழுதுவோம். this over notation, அது form of notation. இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படினா அதுக்கு இன்வர்ஸ் x ஸ்டாருக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படினு பார்த்தோம்னா it should be 1 to 1 ஆ இருக்கணும், on to ஆ இருக்கணும். இப்போ 1 to 1 அப்படினா என்னன்னா ஒரு வேல்யூ ஆஃப் x க்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ ஆஃப் y தான் இருக்கணும். ரெண்டு டிஃபரண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் x க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்க கூடாது. இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இங்க இந்த 5/2 ல என்ன இருக்கு, வேல்யூ 1 இருக்கு. இங்க 5/2 ல பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கு, அதே 1 தான் இருக்கு. இப்போ ரெண்டு டிஃபரண்ட் பாயிண்ட்ல ஒரே வேல்யூ இருக்கு. அதே மாதிரி எந்த பாயிண்ட் நீங்க எடுத்தீங்கனாலும் sin x ங்கிறது என்னது, ஒரு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன். sin ல எல்லா ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ரேஷியோஸ்மே பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் தான். அப்போ வேல்யூஸ் என்ன ரிப்பீட் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கண்டிஷன் 1 to 1 என்ன ரிப்பீட்டே ஆகக்கூடாது. ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆஃப் x க்கும் ஒவ்வொரு டிஃபரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் y இருக்கணும். இப்போ அதனால என்ன இன்வர்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாது. பட் இந்த ட்ரிகோனோமெட்ரிங்கிறது என்னது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கால்குலஸ்லயும் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய யூஸ் ஆகும். இன்வர்ஸ் வந்து நமக்கு அவசியமா தேவைப்படுது. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனை வந்து சைன்ல எல்லா ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனுமே எங்க ரிப்பீட் ஆகாம இருக்கோ அந்த ஏரியா மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கான வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் f of s எடுத்துட்டு அதுக்கு இன்வர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அது எங்க ரிப்பீட் ஆகாம இருக்கு, ஒவ்வொரு இதுக்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ sin x க்கு பார்க்குறோம். இப்போ இது பார்த்தோம்னா இந்த 0 to π எடுத்தோம்னா இங்க பாருங்க ரெண்டு பாயிண்ட், இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஒரே வேல்யூ ஆஃப் y இருக்கும். அப்போ இந்த 0 to π வேல்யூ செலக்ட் பண்ண முடியாது. இன்ஸ்டெட் எது செலக்ட் பண்ணலாம்னா -π/2 to π க்கு செலக்ட் பண்ணலாம். இங்க பார்த்தோம்னா இங்க என்ன இருக்கு, இது எல்லாமே நெகட்டிவ் வேல்யூஸ், இங்க எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ். அப்போ வேல்யூஸ் மினிமம் -1 ல இருந்து மேக்ஸிமம் 1 வரைக்கும் அதே டிஃபரண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு. அப்போ இங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கோம்ல இந்த ரீஜியன் தான் வந்து பிரின்சிபல் பிரான்ச். இப்போ வேவ் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கு, அந்த வேவ்ல ஒரு பர்టిక్యులர் பிரான்ச் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். இதுதான் பிரின்சிபல் பிரான்ச். இதுக்கான வேல்யூஸ் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற y கான வேல்யூஸ் தான் வந்து பிரின்சிபல் வேல்யூ.
இது பார்த்தோம்னா sin தீட்டாக்கு இப்போ என்ன வேல்யூஸ் -1ல இருந்து 1 வரைக்கும் வேல்யூ, அதுக்கான பிரான்ச் ரேஞ்ச் என்னது -π/2 to π/2. இது வந்து ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது இது டொமைன் ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா இது வந்து பிரின்சிபல் பிரான்ச், இது வந்து பிரின்சிபல் வேல்யூ. இதே போல தான் வந்துட்டு அதர் ரேஷியோஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரம் தி டயக்ராம் ஈஸியாக பார்க்க முடியும். அதுக்கு வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா cos தீட்டாக்கு -1 to 1, இதே சைன் வேவ் தான் இருக்கும். என்ன இருக்கும் π/2 கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆகி இருக்கும். அப்போ இதுக்கான பிரான்ச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகாத பிரான்ச் 0 to π இருக்கு. இப்போ tan தீட்டாக்கு பார்த்தோம்னா வேவ் ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். தட் இஸ் இதுதான் tan தீட்டாக்கான வேவ் ஃபார்ம். இப்போ இதில் -∞ இது எல்லா வேல்யூஸுமே வரும். 0லேருந்து -∞ வரைக்கும் எல்லா வேல்யூஸும் இருக்குது. இதே மாதிரி தான் 0 to +∞ வரைக்குமே எல்லா வேல்யூஸும் இருக்கும். அப்போ tan தீட்டாக்கு என்ன ரேஞ்ச் எழுதுனா தட் இஸ் R, ஆல் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ். இப்போ ரிப்பீட் ஆகாத ரேஞ்ச் எங்கன்னு பார்த்தோம்னா -π/2 to π/2 தான். இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா திரும்ப இதே நெகட்டிவ்ல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போகிற மாதிரி ரிப்பீட்டேஷன் வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுக்கு ரேஞ்ச் என்ன -π/2 to π/2. Principal value of tan x பார்த்தோம்னா that is all the values of real numbers, range பார்த்தோம்னா -π/2 to π/2. இப்போ இங்க parallel-ஆவே தான் போகும். -∞ அப்படிங்கிறதும் சரி +∞ சரி parallel-ஆவே தான் போகும், கடைசி வரைக்கும் மீட் ஆகாது. அப்போ என்னன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது. ரேஞ்ச் வந்துட்டு less than -π/2 and it is less than π/2. ஓகே, இதே வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் நம்பர் 2.1ல 13th क्वेश्चन பார்த்தோம்னா if sin inverse of x equal to y இருக்கு. இப்போ y கான ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் -π/2 to π/2 அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போ சைனுக்கும் அதே மாதிரி தான், டேனுக்கும் அதே மாதிரி தான். இப்போ என்ன இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா சைன்ல வேல்யூஸ் இருக்கு. -π/2க்கு என்ன வேல்யூ -1, இந்த பாயிண்ட்டும் இன்க்ளூடட். அப்போ என்ன பண்ணணும் less than and ஈக்குவல் டு சிம்பலும் இன்க்ளூட் ஆகி இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் π/2க்கும் வேல்யூ அந்த பாயிண்ட்டும் இருக்கு, அந்த பாயிண்டான வேல்யூவும் இருக்கு. ஸோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் ஆப்ஷன் பி தான் சூஸ் பண்ணணும். இதே வந்துட்டு ஆப்ஷன் டில என்ன இருக்கு, வெறும் லெஸ் தேன் மட்டும் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இல்லாம இதுக்கு இருக்கிற நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுறது மீனிங். அது அந்த ஆப்ஷன் எதுக்கு சூட் ஆகும், tan இன்வர்ஸ்க்கு சூட் ஆகும். ஓகே, so sin inverse அப்படினா less than or equal to இருக்கிற B ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர், கரெக்ட் ஆன்சர்.